Imagina esto. Estás sentado sin moverte. Para tu cuerpo ahora mismo vaya más rápido que un avión supersónico, más rápido que una bala, más rápido que cualquier cosa creada por los humanos. Porque en cuestiones que todo está quieto, la Tierra está volando por el universo a velocidades tan extremas que si pudieras sentirlas tu cuerpo sería destruido al instante. Y lo más sorprendente en esa Tierra es una sola velocidad. Son tres movimientos simultáneos, ocultos, gigantescos y absolutamente imposibles de creer. La gran mentira del movimiento invisible. Como creemos estar quietos, pero en realidad nuestro cuerpo va a velocidades imposibles de imaginar. La primera velocidad, la rotación de la Tierra. La Tierra gira sobre su eje a 1,670 km per hora. Las consecuencias catastróficas CSE de tu Vieira y por que no sentimos esta brutal velocidad. La segunda velocidad, nuestro viaje alrededor del Sol. La traslación a más de 100,000 km per hora como crea las estaciones y por que un mínimo cambio destruiría la estabilidad del planeta. La velocidad galáctica. Siguiendo al Sol en la Vía Láctea, el sistema solar entero va a 828,000 km per hora dentro de la galaxia, formando un movimiento espectacular. Arrastrados por el universo. El misterio del gran atractor. La Vía Láctea completa moviéndose a más de millones de kilómetros por hora hacia una estructura cósmica gigante, porque no sentimos ninguna de estas velocidades. Explicación científica de la inercia, movimiento constante y estabilidad que hace que el cuerpo humano perciba reposo. Pequeños cambios, grandes consecuencias. Como microvariations en la rotación y la órbita cambian los días, el clima y la tecnología moderna como GPS. El equilibrio perfecto que permite la vida, porque la Tierra necesita mantener estas tres velocidades exactas para que existamos. Y que pasaría si cambian. Conclusion. Nuestro viaje cósmico eterno. Una reflexión final sobre la triple velocidad extrema del planeta y nuestro papel como pasajeros invisibles en un universo en movimiento. El día que la Tierra cambió de velocidad. Imagina que mañana despiertas y el día es un minuto más corto, o un minuto más largo. Parece insignificante, ¿verdad? Pero en la ciencia nada es pequeño. Microcambios en la rotación ya han ocurrido antes, terremotos gigantes, desplazamientos de hilo polar, incluso cambios en el núcleo líquido pueden acelerar o frenar el planeta por milésimas de segundo. Y aunque la mayoría no lo nota, los satélites sí lo sienten, los sistemas GPS se desajustan, los relojes atómicos deben corregirse, y los científicos monitorean el planeta como si fuera un corazón que late en ritmo cósmico. Porque cuando la Tierra cambia su velocidad, aunque sea un poco, el universo entero responde cuando el núcleo de la Tierra toma el control. Debajo de tus pies hay un océano de metal líquido girando a miles de kilómetros de profundidad. Este núcleo, increíblemente caliente, no solo genera el campo magnético de la Tierra, también influye en su velocidad. Cuando el núcleo acelera, la superficie puede desacelerarse como dos engranajes gigantes moviéndose en direcciones opuestas. Los científicos han descubierto periodos donde el núcleo interior parece detenerse o incluso rotar al revés. Si esto cambia demasiado, afecta la duración del día, el clima extremo y hasta la protección magnética que nos defiende de la radiación solar. La estabilidad de nuestra velocidad empieza en el lugar más extremo del planeta, un infierno líquido bajo nuestros pies. La velocidad que mantiene el clima vivo.
La velocidad de traslación no solo determina estaciones, determina vida. Si la Tierra viajara más lento alrededor del Sol, los veranos serían interminables, los inviernos congelarían continentes enteros y los ecosistemas colapsarían. Si viajara más rápido, el clima sería tan caótico que ninguna especie podría adaptarse. Todo está sincronizado como una maquinaria perfecta, velocidad, distancia, inclinación, luz solar. Un cambio pequeño en cualquiera de estos parámetros podría convertir el planeta en desierto abrasador, o en una bola de hielo. Esta danza de velocidades no es aleatoria, es la condición exacta que permite que la vida respire. El viaje galáctico que cambia nuestro futuro. Mientras orbitamos el Sol y giramos sobre nuestro eje, también viajamos a través de regiones de la galaxia más peligrosas, nubes de radiación, campos gravitatorios, polvo. Cada 30 millones de años, aproximadamente, la Tierra cruza zonas galácticas que pueden aumentar los meteoritos, afectar el clima e incluso influir en la evolución. Al movernos a casi 1,000,000 de kilómetros por hora dentro de la Vía Láctea, estamos atravesando un universo vivo, dinámico, violento y hermoso. Nuestro viaje no es solo rápido, es un viaje a través de lugares que pueden cambiar la historia de la vida para siempre. ¿Qué pasaría si una de las tres velocidades fallara? Aquí está el escenario más aterrador. Si la rotación disminuye, los días se volverían insoportablemente largos, los océanos se moverían hacia los polos, y las tormentas serían eternas. Si la traslación cambia, podríamos caer hacia el Sol o congelarnos en una órbita distante. Si el movimiento galáctico se altera, podríamos entrar en regiones del espacio con radiación mortal. La Tierra funciona como un reloj cósmico. Un reloj que, si pierde su ritmo, podría destruir todo lo que conocemos. La velocidad no es un dado, es la fuerza que sostiene la vida. El viaje más rápido del universo. Y tienes el pasajero, al final, cuando miras al cielo de noche, parece que todo está quieto. Pero nada está quieto. Ti no lo estás. Nadie lo está. Estás viajando en un planeta que gira, orbita y se desliza por la galaxia a velocidades tan gigantescas que solo el universo puede comprenderlas. Somos pasajeros en un viaje eterno sin detenernos jamás, moviéndonos a través del espacio como una chispa diminuta perdida en un mar infinito de estrellas. Y lo más increíble, este viaje, esta triple velocidad imposible, es lo que hace que la vida exista. No estamos quietos. Nunca lo hemos estado. Somos movimiento puro. Somos velocidad disfrazada de silencio. Los secretos del campo magnético. El movimiento del núcleo de la Tierra genera el campo magnético que nos protege de la radiación cósmica y del viento solar. Pero este campo no es estático, cambia, se inclina y se invierte cada cientos de miles de años. Si el campo magnético se debilitara mientras la Tierra mantiene sus velocidades extremas, la vida en la superficie estaría expuesta a radiación letal. La velocidad de rotación ayuda a estabilizar este escudo invisible. Cada latido del planeta, cada giro contribuye a que podamos existir sin ser vaporizados por partículas espaciales. La Luna, nuestra compañera en el viaje. La Luna no solo es bella en el cielo, regula la rotación terrestre mediante los mares y la fricción gravitatoria. Sin la Luna, la Tierra giraría mucho más rápido o más lento, haciendo los días impredecibles. Cada marea, cada balanceo de océanos, es como un pequeño ajuste en la maquinaria cósmica que mantiene la vida estable. La Luna actúa como copiloto silencioso en nuestro viaje a través del espacio.
Velocidad y evolución, la velocidad de la Tierra ha sido un factor clave en la evolución de la vida. Cambios lentos en días y estaciones permitieron que las especies se adaptaran gradualmente. Pero la estabilidad del movimiento terrestre también significa que cualquier cambio abrupto podría causar extinciones masivas. La rotación, traslación y el viaje galáctico trabajan juntos como un cronómetro biológico, asegurando que los ciclos de vida y muerte, crecimiento y adaptación continúen sin interrupciones. La percepción humana y la ilusión del reposo. Aunque vayamos a miles de kilómetros por hora en tres direcciones simultáneas, nuestros cuerpos perciben calma. Esto es debido a la inercia y la constancia de la velocidad. La física detrás de este fenómeno es asombrosa, mientras la aceleración se constante, nuestro cerebro interpreta movimiento como reposo. Estamos viviendo una ilusión masiva donde la velocidad absoluta de nuestro planeta es invisible para nuestros sentidos, para mortales si fuera alterada. Reflexión final. Somos movimiento. Al cerrar los ojos y mirar al universo, entendemos que nunca estamos quietos. La Tierra gira, orbita, se desliza por la galaxia, y nosotros, minúsculos habitantes, viajamos junto a ella en esta coreografía cósmica perfecta. Cada segundo que respiramos es un segundo moviéndonos a velocidades inimaginables. La vida es posible gracias a esta triple velocidad que desafía la comprensión humana. Somos polvo cósmico en un viaje eterno. Somos velocidad. Somos existencia. Y mientras la Tierra sigue girando, el viaje continúa. Imparable, silencioso y asombrosamente rápido.